So my name is Maria Chavez. I am the supervising immigration attorney at PANA, and this is Hussein. He's going to be our translator for today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magacayga waa Hussein. Waxa weeye maanta qareenka waxay nagala hadli doontaa haddii Ilaahay yiraahdo waxyaabo ku saabsan maaragtay shuruucda immigrationka. Did you introduce me to? Magaceedana waxaa la yiraahdaa Maria Chavez. So because we are in a public setting, I ask that any personal questions about you are saved until the end for any one-on-one. If you want to ask questions, make sure that they are general in nature so that your private information isn't public. waxa weeye haddii ay wax su'aalaha jiraan wixii su'aalo sakhshi ahaana gadaal baan u dhiganaynaa si gooniyaan uga wada hadli karaa iyo waran kartaa si maaragtay sirtaadu ay u xafidnaato wixii su'aalo guudna waad soo dayn kartaan. We are going to be recording today for YouTube, but you all will not appear on the video. Only myself and Hussein will be on the video. waxa aan ku wada hadli doono waa la duubayaa YouTube-ka adinku sakama muuqanaysaan ani iyada waa ka muuqanaynaa. So this is all the more reason why you don't want to put your personal information out there, because this video will be posted on YouTube. sababtoo ay tahay ma rabna in maadaama kaysaskiina ay socdaan in waxyaabaha akhbaaraha shakhsiyaadka adinku aad leedihiin inay YouTube-ka galaan. Okay, any questions about any of that? Intaas wax su'aalaha. Okay, so this is going to be in Somali. I'm going to be speaking in English, and he'll be translating. And then we have handouts that has all of this in Somali for you guys to take with you, and hopefully share the information with the community so that they know the truth. PowerPoint presentation kan ama lecture kan af Soomaali baan kusoo turjinaa waan akhrin kartaan anna waan akhrin si loud ah iyadana English bay ku hadlaysaa iyadoo qoraala oo Soomaalian xagge ka muuqanaysa anagana inaan akhriyo halka af Soomaaliga idin akhriyo. Okay, so one more. Okay, so we're going to be talking about TPS today, temporary protected status. waxaan maanta ka hadlaynaa wax la yiraahdo temporary protection status. Statuska waa xaalka qofku marka uu ku sugan yahay waxa weeyaan sharci badbaadinayo iska temporary ah. First things first, I'm going to explain to all of you why this is true, but you can apply for TPS if you're applying for asylum too. Very important. You can apply for both. waxa weeye haddii aad asylum ama magangeliyo ama isdhiibid aad warsatay kanna waad warsan kartaa TPS-ka. And in fact, we recommend that you apply for TPS because if you lose asylum, TPS is your backup to prevent you from being deported back to Somalia. waxaan waliba in ku dhiirigelinaynaa si adag in haddii asylum aad warsatay aadan siga kaliya ku ekaanne TPS-kana aad kayd ka dhigato oo isagana aad apply garayso si haddii kaas uu kaaluma ama lagu soo diido asylum-ka aad kan ugu baxsato. Okay, so what is TPS? It is a temporary program, okay? It is only for 18 months at a time, but it is a temporary program to protect individuals from going back to their home country because of things like war and environmental problems. TPS-ku muxuu yahay waa barnaamij ku meel gaar ah oo lagu ilaalinayo dadyooga ka yimid wadamada qaarkood oo ay saameeyeen musiibooyinka dagaalka iyo dhibaatooyinka 18 bilood buu socdaa marka waa temporary qofku ku joogi karo. The government must renew it within 60 days of expiration. markasta waa inay dawladdu cusboonaysiiso 60 beri ka hor intuusan dhicin 18 beri buu yahay baalid. 18 bilood. Sometimes they wait until the very last minute to renew it, but usually they do renew it. mararka qaarkood waxay sugaan minidka u dambeeya inay cusboonaysiiyaan laakiin way cusboonaysiiyaan. Okay, so what are the benefits of applying for TPS? You are protected from removal. The government cannot deport you if you have TPS. You are eligible for a work permit, and you are eligible for travel authorization, which is really important and a big deal. TPS kan faa'iidadiisa marka maxay tahay waxa weeyaan waxaad inaad dhoofto
yaa lagu ogolaanhayaa inaad shaqaysaa lagu ogolaanhayaa. What was the third one? Travel authorization. Yeah, was this one and eligible for Work permit. inaad shaqaysataa lagu ogolaanhayaa, inaad safartaa lagu ogolaanhayaa, iyo inaan lagu deportes gareynin oo aan lagu masaafurin. Saddexdaas faa'iido leeyahay. All right, there we go. Okay, now to qualify for TPS, who can file? Specifically for Somalia, okay? You need to be a citizen or national of Somalia. The deadline to file is between March 13th, 2023 and September 27th, 2024. You need to be continuously present in the U.S. since March 18th, 2023 and continuous residence in the U.S. since January 11th, 2023. yaa xaq u leh ama xaraysan karo TPS-ka yaa fayl garaysan karo. Marka intaa waa dadyowgoo dhan, laakiin qofka Soomaaliga ah waa inuu yahay muwaadin Soomaali ah, waa inuu fayl gareeyo ama xareeyo inta u dhaxaysa bisha March 13keeda ilaa September 27keeda. Si joogta waa inuu markaa Mareykanka u joogin uusan ka baxbixin. Deganaanshaha joogida Mareykanka ilaa January 12keeda sanadka 2023 waa inuu joogay Mareykanka. Waa in aanu lahayn wax dambi ah oo criminal ah ama laba dambi oo yareero xadgudubna waa la iska ogol yahay haddii jirto. Aan sharci iyo nabadgelyo ku lahayn waddan saddexaad. Qofku waa inuusan waddan saddexaad oo kale uusan ka helin badbaado ama nabadgelyo ama sharci uusan ku lahayn. Okay? So that means that if you entered the U.S. after January 11th, 2023, you do not currently qualify for TPS. No, it's not up there. Just listen. Oh, okay. If you entered the U.S. after January 11th, 2023, you do not currently qualify for TPS. Haddii aad soo gashay wixii ka dambeeyay taariikhdan January 12keeda, sharcigaas xaq uma lihid. But if you entered before that, you do qualify and you should apply. Haddiise aad soo gashay taariikhdaas ka hor, xaq baad u leedahay inaad TPS ka apply garayso, waadna u qalantaa. Okay, next slide. Is that who can file for TPS? Yeah, it's still going on. Okay, so, but there are some people where even if you entered before the requisite date, you are not allowed to apply for TPS. And those are for people who have a felony conviction or 2 misdemeanor convictions. Waxaa jira dad aan loo ogolayn sidoodaba inay sharcigan apply gareeyaan. Kuwaas oo mamnuuc ka yahay galayne dambiye criminal ah ama laba dambi oo dambiyada yaryar ah. And certain convictions, even if they're only 1 misdemeanor, also mean that you don't qualify. Dambiyada qaarkoodna xataa hadduu hal dambiyo yar wata criminalka qaarkood qofkaas qualified ma noqon hayo. There are mandatory bars to TPS which are similar to the mandatory bars for asylum. And that means, for example, if you are a citizen of another country or you have worked in terrorism or the persecution of others, you will not be eligible for TPS. Arrin kale oo waxaa jirta iyadan mamnuuc ka ah TPS-ka qofka apply gareynaya inuusan maaragtay xareynin. Qofkaas waxaa weeyaan haddii uu sharci waddan kale ku leeyahay, haddii uu argagixisanimo lug kula leeyahay, iyo haddii uu qof kale dhibaateeyay. Failure to meet the physical presence or continuous residence requirements also means you don't qualify for TPS. Now, there is an exception if you travel with advanced parole or a travel permit for TPS, or if your departure was less than 90 days. Haddii sidoo kale looma ogola hadduusan qofku joogtaynin inuu joogo Mareykanka. Intuu waqti dheer hadduu iska maqnaado kale lama ogola. Laakiin waxaa jira mid laga reebo ah hadduu qofku fasax yar oo emergency uu ku tago kale. Waa loo ogol yahay. And also if you fail to timely file. So if you don't file before the deadline, you will not be eligible to apply for TPS. Waxaa kale oo aan la ogolayn waqti aanay ina apply garayso. Haddaad ka dib dhacdo iyadana uma qalantid inaad apply garayso. Any questions so far? Wax su'aalo intaas aan hadda soo sheegnay. Warqadaha waa la idin siin doonaa iyagoo Soomaali English ah. Go ahead.
Yeah, I have a question. I just want to know that you said that people that came in after the 11th of January, they do not qualify for the TPS, right? Can the judge grant them the TPS? Or repeat this question? Okay. Yeah. So the question was, if somebody entered after January 11th, 2023, if an immigration judge can still grant TPS. The answer is no. They need to have been here before January 11th. If you entered after, you have to wait for the government to redesignate or say, okay, we're going to give TPS to everybody new from Somalia. All right. Thank you. su-aasha waxay ahayd haddii qof uu soo galo January 11keeda kadib judge-ku ma u ogolaan karaa jawaabtu waxay tiri maya uma ogolaan karo waxaan weydiisaa marka TPS-ka la xariisto how many times baa la cusboonaysiin karaya markay ka dhacdo qofka tusaale ahaan sanad baa la siiyey ama sanad 6 bilood baa la siiyey ama 2 sano la siiyey ama 6 bilood baa la siiyey xilma ay cusboonaysiin karaya mise qofku one time kaas uu qaadanaya if somebody applies TPS and it expires, how many times can they renew it? As many times as the government says you can. So at some point, the government may stop renewing TPS for Somalia, then you are no longer eligible to renew. But as long as the government every 18 months keeps saying, okay, we'll give TPS for Somalia, then you can continue to renew. intii ay dawladdu ka ogolaad dawladdu waxa la inay hadda ogolaad 18 bilood kadibna ay istoojiso mamnuucdo ama ay dhahdo hayi sharciga uu socon hayaa wili waa la apply gareyn karaa marka dawladda ku xiranta okay inshallah TPS qofka marka la siiyo hadii programka dawladdu marka immigration ka hay'ad socda ku isbedesha marka hadii meesha waa laga saaro qofka TPS ka hadda qaatay maxaa u qorshe ah hadda toona and if somebody applies TPS and the government takes away that law, what is the plan for that person? That's the problem, is that you don't have a backup. Because remember, TPS is your backup plan, but there's no backup to TPS. mar haddii laga takhaluso TPS-ka waa dhamaatay weey macnaha qofkan qaatay maxaa markaa u qorshaa maxaa sinay bas waa ka dhamaatay ha loo dhamaaday wixii waxa weeyaan hada TPS waa senior church ka soo tinay maxkamadda marka individual soo tagtay dacwada asilka asilka xariisatay. If it's an easy question, I can answer, but this sounds complicated. oo if hadda labada apply gareysatay miya taasna ku socotay tanna maya asilka xariistay ayaa maxkamadda siinaysa shirkada la kulmaysa waxa la tusiyay TPS qaado TPS kiba qaadatay so cancel ma noqonayo Asylum tigaada xariisatay. So we're going to talk about, I understood Asylum, so we're going to talk about TPS and Asylum and how they work together in a minute, okay? horta ha dhameeyaan iyada 10kaas soo wadanahay noo dhameeyaan weydin kala sheegaysa wuxuu yahay Asylumka iyo wuxuu yahay TPS marka waxay tiri markii la gaaro su'aashaad way kaaga jawaabay su'aasha waxa lagu weydiiyay maadaama ay TPS ya jawaabta qabso 10 kana soo dhigtay secretary. okay waa mahadsanta. Okay, next slide. Okay, so what is required to file TPS? You need 2 forms. The first form is the I-821. waxa weeyaan maxaa loo baahan yahay si aad u xariisatay biska maxaa laga rabaa oo laga baahan yahay waxa laga baahan yahay 2 form ka la yiraahdo I-821 and with that you need to include your identity and from evidence, proof of your identity. waana keentaa cadayn aqoonsigaaga ah iyo jinsiyadaada. Evidence of your date of entry into the US. warqad cadaynaysa taariikhda aad Mareykanka soo gashay. And evidence of your continuous residency and presence in the US. iyo wax cadaynaya inaad Mareykanka joogtay deegaan ahaan aad deganayd waqtigaas. So for identity evidence, I know it can be really hard for Somalis because Somalia doesn't keep good track of identity documents like birth certificates and stuff like that. There are alternatives if you do not have a valid identity document from Somalia. Soomaalida ma leh bangiyo iyo waxyaabo wadamada kala inta badan cadeymaha iskiin kara cadeymaha inta badan iska raba cadaynta bangiga
يعدين مشاهر إن قاعدين يوحي لمدة. So what you want from the Somalis? Is there any specific thing other than this? As far as identity documents Yeah. go? Yeah. So birth certificates, for example, hold on. ورقد على شوكر كسبرت. Birth certificates, for example, if you do not have a copy of your birth certificate and you cannot get a copy of your birth certificate, you can get 2 notarized statements from people who knew you at the time of your birth to attest to the fact that you were about when you were born, and you can use that in an alternative. عدين وحنا نقول كرت ورقد على الشو. هذا ورقد على الشيء سنة. laba warqadood oo notarize warqada notarize-ka waa kuwa lagu dhaartay oo qof baa markaad saxiixiisa joogo dhaaran haya qolaha soo qorto shabad qallan baa lagu dhuftaa inta weylada ma aqaan Soomaaliya taas oo laba makhraati leh haddaad keento iyadana way noqon kartaa warqad cadayn. Proof of entry into the US and proof that you've been continuously in the US. Remember, you only need a proof since January. Okay, so you just need to prove that you entered before January and that you've been here since January. iyo cadayna in waqtiga aad Mareykanka soo gashay oo ah haday January ka hor iyo January kadib. And that proof, and understand that many people probably don't have a lease in their name or a bank statement or a pay stub, but if you're paying rent to somebody, like say you're renting a room in a house, have that person that you're handing the rent to give you a receipt to show that you've been paying rent. waxaa laga yaabaa inaadan bangi iyo waxba lahayn intaad meeshan Mareykanka joogtay laakiin haddii aad qol ijaarato kale qolkaas qofkaad la deganayd receipt ka qaado lacagta aad ku bixisay ama aad ku siin jirtay adoo wax un abuur cadaynaya inaad joogtay Mareykanka. Or if you say you have a cell phone and you add money to your cell phone, see if you can get a receipt in your name showing that you are adding money to that cell phone. haddii taleefankaaga aad kaar ku shubaysay markaa kaarka dukaanka ka gadanaysana cadaymaha haddaad ka qaata mar walba receipt-ka aad ka qaata waxay cadaynaysaa inaad waddanka joogtay. You can get creative about how you show proof that you're in the US, but there are ways if you don't have like official documents in your name. marka adiga la rabaa inaad maaragtay firfircooni abuurto aad cadaysa qaabka weeye badan baa jirta qaaba badan oo maaragtay aad ku cadayn karto marka inaad un qaab samayso wax kasta oo gadanaysa xataa haddaad receipt ka reebato waxaa laga yaabaa cadayn inay ku noqoto. The second form that you need to file is the I-765, and that's if you want a work permit. Formka kale ee aad u baahan tahay si aad u xariiso TPS-ka waa formka haddii aad rabto in lagu ogolaado shaqo waxaan yiraahdaa I-765. Now, in total, the fees for most people are going to be $545. qiimaha lagu xareeyana wuxuu noqonayaa 545 $545. The work permit itself is $410. warqadda shaqada kaliya ah $410. Now, some people may be eligible for what's called a fee waiver, and that means that you don't have to pay the money at all, but those are going to be in very limited circumstances. xaalado xadidan kaliya oo waxaa jira qofka laga cafinayo lacagtaas. That person can fill form I-912. Yeah. qofkaasna wuxuu buuxinayaa form yiraahdaa 912. Okay, next slide. Okay, so we talked about this a little bit ago, but the benefits of TPS are you get a work permit, you're protected from deportation, and you can get a travel permit. marka saan hore usoo sheegnayba faa'iidada sharcigan TPS-ka waxa weeyaan inaad ka badbaado in lagu masaafuriyo ama lagu dhoofiyo iyo in lagu siiyo ruqsad aad ku shaqaysato iyo in lagu siiyo ruqsad aad ku safarto. Now, I keep talking about the travel permit and why this is extremely important. It's because if you get a TPS travel permit and you leave on your travel permit and come back with the travel permit, you may be able to get your green card later on down the line in the US. haddii lagu siiyo warqadda safarka oo aad ku safarto oo you mean it delays the green card if you leave? No, you may be able to get it.
maybe waxa u tahay xaqa u yeelay haddii aad ku safarto TPS ka warqadiisa oo aad ku soo noqoto waxa laga yaabaa inaad u qalantood xaq u yeelato in lagu siiyo residency ama green card warqada kaarka green card la yiraahdo ee deganaanshaha. Okay, so let me explain why, okay? The vast majority of Somalis who enter the US enter jumping the border fence or coming through the desert or the water. They're smuggled in. They come in without documents, right? sababtan aan idiin sheego Soomaalida inta badan imanaysa darbigay ka soo boodaan waxay soo maraan lama degaan Latin America dhulk bay soo maraan. So let's say you're single. You don't have a wife back home. You come to the United States and you meet the love of your life who is a US citizen. Waxaa laga yaabaa inaad soo gashay oodan xaas lahayn halkanse aad qof kala kulantay. And you guys decide to get married and now she wants to help you get your papers. Waxaa laga yaabaa qofkii inaad ku heshiiseen inaad isguursataan oo markaa aad bilowdeen processkii sharciga. If you enter the US without documents or without inspection, by law you have to go back to the consulate in Somalia. Haddii aad ku soo gashay dokumenti la'aan wadanka sharci ahaan waa inaad dib ugu noqotaa qunsuliyadda Soomaaliya. And then when you go to the consulate, they're going to say, uh-oh, you entered the US without documents. You now have a 10-year penalty and you can't return to the US. waxaa laga qunsuliyadda inay ku dhahdo maadaama aad Mareykanka ku gashay si sharci darro ah khalad baad samaysay 10 sano ganaaxa inay ku saaraan. And you can ask for a waiver, but it takes a very, very long time. waxaad weydiisan kartaa in lagaa cafiyo laakiin waxay qaadanaysaa waqti dheer. So to avoid all of that, because you have TPS, you apply for a travel permit and then you can leave. You can go anywhere in the world. You could go back to Somalia if you wanted to, but you probably don't. So you can go to Ethiopia or any other country. Go to France, wherever you want. laakiin waxaad samayn kartaa inaad sharcigan TPS-ka ku safarto oo adduunka aad aado meelaan Soomaaliya ahayn laakiin Ethiopia, France, meel adoo wadamo kale aad aadi kartaa. And then you come back to the US with that travel authorization. You have now entered the US with documents. markan labaad eed soo noqotay TPS-ka aad ku baxdaad ku soo noqoto si sharci aad markaa wadanka ku soo gashay. And then that means that you, with the help of your US citizen wife, can now get your green card in the US. sidaas darteed qofkii aad isku barateen Mareykanka markaan maadaama aad markan labaad sharci ku soo gashay way ka dhib yar tahay oo wad helaysaan maaragtay sharcigiinni. This happened to one of my clients. He's Haitian. waxay ku dhacday qof anaga aan u ahay lawyer oo Haitian ah. Okay, so it's very possible. And the law right now is in your favor in this regard. sharciguna hadda wuu idinla jiraa Soomaali ahaan. Next slide. Okay, so what are the disadvantages of TPS? TPS by itself does not mean that you can get a green card. maxay tahay faa'iidada darrada uu leeyahay TPS-ka waxa weeyaan oo kaliya green card-ka kuguma hogaaminaysaad ku heli lahayd green card. So just by having TPS, doesn't mean you'll get a green card. You'll need another way, such as marriage to a US citizen, to be able to get your green card. marka TPS kaliya kuma heli kartid deganaansho ama green card waa inuu jiro jid kale guur oo kale. But getting TPS will help you get your green card because of that travel permit. laakiin TPS-ku wuxuu kugu caawinayaa to get green card. Yes, because you get the travel permit. wuxuu kugu caawinayaa green card-ka inaad hesho sababtoo ah waxaad heshay travel document. Another downside is that say you are married and you have children back home in Somalia, you cannot immigrate them to the US with TPS. khasaaraha kale uu leeyahay waxaa weeye xaas iyo qaraabo iyo waxba ma soo gashan kartid. And like the gentleman over here was asking, what happens if the government does not renew TPS? Then you are left undocumented. haddii sharcigu isbedelo oo la cusboonaysiin waayo mar kale taas macnaheedu waxaa weeyaan sharci la'aan inaad soo dhacayso
And unfortunately, we saw that under the Trump administration, where he wanted to stop TPS for several countries. We were able to fight to get it to stay, and now we have Biden, so it's okay, but we don't know what's going to happen in the future. taasna waxay dhacday markii Trump uu yimid buu dhowr wadan uu yiri TPS looma cusboonaysiinayo marka waan dagaalanay waan doodnay haddase Biden baa yimid arrinta marka rajo fiican bay leedahay. Okay, so now the question that everybody wants to know, what is the relationship between TPS and asylum? It's going to depend on whether you are already in court or not in court. maxay haddii la isbarbar dhigo TPS-ka iyo magangeliyo la weydiisto ama asylum muxuu yahay farqiga u dhaxeeya? So first, if you are not in court, this means that you are not in the system. There is no relationship between asylum and TPS. They are two completely different offices. waxa weeyaan waxay ku kala duwan yihiin haddii aad maxkamad ku socoto iyo haddii aysan maxkamad ku socon. haddii ay maxkamad ku socoto wax xiriira male TPS-ka iyo asylum-ka wax document oo laga haya male. If you are not in court, that means that you can apply for asylum with the asylum office, directly with the asylum office. haddii ay maxkamad ku socoto se waad ablaagareyn kartaa waad xareysan kartaa asylum office-ka asylum baad xareysan kartaa. But you can also apply for TPS. TPS-na waad applying kartaa labadaba isku mar baad ablaagareyn kartaa. So you can apply for both. The two offices don't really talk to each other. yeah waa laba xafiiska magangeliyada waxa weeyaan xafiiska asylum way kala duwan yihiin iyo TPS-ka labadaba si parallel hal mar yaad u wada ablaagareyn karaa shaqo isku ma laha. Let me finish explaining and then I'll take your question, okay? So let's say you get your TPS. Your TPS is granted before you have your asylum interview, okay? Then if you go to your asylum interview and you win, they'll just cancel your TPS and give you asylum. waxa haddii aad ablaagaraysay asylum TPS-kiina lagu siiyey haddii asylum-ka lagu ogolaado asylum-kaaga qaadanaysaa TPS-kana meeshaas ku egyahay. But if you apply for TPS and you're granted TPS and you lose your asylum, you are protected from deportation because you still have your TPS. haddii dhinaca kale TPS-kana aad ablaagaraysay asylum-kana aad ablaagaraysay laakiin asylum-kii lagu soo diiday TPS-ki baa kuu harhaya oo kaa difaacaya in deportation ama masaafurin lagu sameeyo. Asylum is very difficult to win. Okay, I want y'all to be clear on that. It is not easy to win at all. asylum-ka wuu adag yahay si lagu ogolaado maxkamadu way ku fara adag yihiin. So it is always good to have a backup plan in case you lose. had iyo jeer waxa muhiim ah oo linku dhiirigelinayaa inaad TPS-kana haysataan oo inaad asylum kaliya isku halaynin. And statistically speaking, the way the grant rates are, the odds are not in your favor that you're going to win asylum. markii celcelis la fiiriyo ogolaanshaha jaajajka ma badna inta ay garantiga dadka siiyaan. This is why it's extremely important to have TPS as a backup. sidaas darteed ayay si xoog leh muhiim u tahay in aad kayd ka dhigato TPS-kaaga. Now, if you are in court, you already are in the system and you already have a court date with a judge, it's a little bit different, but not really. markii aad maxkamad ay ku socoto judge-kii baa say again one more. It's a little bit different, but not really. If you are in court, you're in the system, you have a judge, you have a court date. ha way ka duwan tahay markaad maxkamad lahayn way ka duwan tahay markaad maxkamad markaas waxa weeyaan waxaad leedahay judge waxaad leedahay date waxaad leedahay document waxa ku socda file. And that's because the judges can decide what cases they want to keep and what cases they want to close out, either put them on pause or permanently close out. had iyo jeerna judge-ka yay ku xiran tahay siduu u arko caseska inuu case-kan ka takhaluso iyo inuu dib u dhigo iyo inuu siiyo. And so what we're seeing a lot right now is that judges are saying, oh, you're Somali, you qualify for TPS, I'm going to close your case so you can go apply for TPS. haddana baryahan dambe waxaa soo badatay nimankii xaakimiintii maxkamadaha immigration-ka oo markay qofka Soomaaliga arkaan badhahayo
TPS aan ku siinhayaa kayskii asylumkan ay ka xirahayaan. And the person takes that to mean I can never apply for asylum, but that's not necessarily true. qofkii marka waxaa laga yaabaa inuu u qaato inuusan asylum ablaagarayn karin mar kale taasna run ma aha. So if your case is permanently closed out, meaning it's terminated, it's dismissed in court, you can apply for asylum affirmatively as if you were never in the system. haddii la xiro kayskaaga, you mean that they apply asylum and it terminated, they can apply again? They apply with the asylum office instead of court. hadda keeskiisa la xiro like let's say then, court-aan yeah. leedahay, court-ka maanta judge-kan duu dhexe system-ka kaa saaraya dismiss ka dhigo waxaad u apply garaysan karta wax la yiraahdo affirmative. waxaa weeye haddii maxkamadda immigrationka ay kaa xirta kayskaaga, xafiis waxaa jira xafiiska asylumka, kaas ayaad ka apply garayn kartaa asylum. Okay, now if your judge only puts your case on pause, it's called administrative closure. There are some judges who won't completely close your case, but they will put it on pause. What you need to do is apply for TPS, get your TPS granted, and then go back to the court and say, hey judge, can you now close out my case completely? Then you can file affirmatively with the asylum office. haddii uu judgeku mararka qaarkood waxay sameeyaan ma xiraan kama takhalusaan laakiin way hakiyaan postpone waxay ku sameeyaan way hakiyaan. hadday hakiyaan waxaad samaynaysaa waxaad TPS kaad apply garaynaysaa, judge-kana waxaad leedahay kayskayga iga xir. markaa TPS ka haa ku guulaysato markaa apply garaysaa mise markaa ku guulaysato. so marka apply garaysada ku guulaysatid judge-ka u noqonaysa waxaad leedahay iga saar maxkamadda kayska iga xira haa. That's fine. And so we attorneys, if you are in court, we can't stop the judge from administratively closing or terminating your case for TPS. We can argue against it, but the judge is going to do what he or she wants to do. haddii ay wax kastoo ay go'aansadaan nimankan judge-ka ah ama maxaakimta immigrationka annaga waan la murmi karnaa, waan la doodi karnaa, laakiin kama joojin karna go'aankooda. The only thing that we can do is help you find alternatives so that you can pursue both TPS and asylum. waxaa kaliya oon qaban karnaa waxaa weeyaan inaan dariiq kale idinla raadino si aad u xaraysato TPS-ka iyo asylum-kaba. Now, going back to the question from earlier, what happens if you apply for a TPS, you apply for asylum, you lose asylum, and then TPS is not renewed? Then you go back to being undocumented. su-aashii na wariyey qof ka mid ah, haddii aad apply garayso TPS iyo asylum oo labadiiba isla kacaan oo labadiiba midna uusan kuu shaqaynin, markaa waxaad noqonaysaa undocumented immigrant. qof aan document iyo sharci waxba lahayn. And unfortunately, that's just the reality of the immigration system in the US. It's not fair at all. taasna waxaa weeyaan waa xaqiiqda taala waddankan. Okay. Yusuf, did you have a question? Yeah. Asylum Somalida kaliya mooyee yaa kale loo qaaday. So Somali kaliya uma qorshaan. You mean TPS-ka or asylum? TPS. Is this TPS for only Somalis or there's other nations that? Oh, there's lots of other countries, but because I'm speaking to a group of Somalis, I'm talking about Somalia. waxaa weeyaan ummado badan baa apply garaysa laakiin hadda Soomaali baan taaganahay keyskeeda. But for example, I know Ethiopia is one, and I know there's a lot of ethnic Somalis who live in Ethiopia. If you're Ethiopian, talk to me and I can get you the dates specifically for Ethiopia. I just don't know them off the top of my head. Soomaali Ethiopia xataa jirto Ethiopian. Okay, hold on a second, hold on. The gentleman back by the green door with the white shirt had his hand up. Okay. Second. TPS-ka goorma ugu ekayd miya?
waxay ku tiri kama amaanin laakiin waan kula hadlaanay waan ku sheegaa. So he was just saying when is Ethiopian TPS was TPS. for the Ethiopian. Oh yeah, for Ethiopian, the question was asking about Ethiopian TPS. I'll have to get you that information separately. Actually, can you look up the Ethiopian أخبارتي. dates? 2022? October, yeah. Okay, October October. 2022 for Ethiopia TPS. 20 October 2022. Okay, yeah, October 20th, 2022 for Somali TPS, Ethiopia TPS, I'm sorry. يعني markaas inaad soo gashiin waa. Haddaad ka bacdi soo gashiin ma lagu ogola. Okay, go ahead. airportka jooga officerka ay u ogolaado marka arintaas waa koow arinta labaad su'aashaada waxay tahay aan qofka hadduu soo baxo tii traffic community oo soo laabto oo si sharci ku soo garo markaas mu eligible u yahay inuu marriage sameeyo sharci helo marka marriage sharci inuu helo marriage ku xiran tahay mise asagoon marriage sameeyna buu sharci heli karaa labadaas su'aal. And the question is, if I get travel document through the TPS and travel to overseas, when I come back always, he said, I heard that the airport officers can decide your re-entry. That's true. Just because you have travel authorization doesn't mean that you are guaranteed entry. Nothing in immigration is ever guaranteed. Entry into the US is included. I'm gonna translate that. Hold on, wait. I have more. Go ahead and translate that. waa run bay tiri maraykanka wax garantiyo la huba boqolkiiba boqol ma wax walba waxay ku xiran yihiin xaalad marka officerkaas go'aan uu gaari karaa bay tiri inuu kuu diido iyo inuu ku soo geliyo. But unless you have a deportation order or criminal history, it's very unlikely that they will not allow you to enter the US. I have clients who travel on advanced parole all the time and never have any problems. ilaa aan wax criminal iyo argagixisanimo iyo dhibaatooyin kale ay kugu soo baxaan mooyee inta badan ma dhacday tiri inay celiyaan qof TPS ku dhoofay ku soo noqda. So if any of you have any criminal history or a prior deportation, make sure that you speak with a lawyer before you apply for anything because you don't want to hurt your case. But if you have a perfectly clean case, there's no reason why it should be denied or why you should have problems. haddii aad is ogtahay in maaragtay deportation process hore dhoofin hore aad martay ama criminal activity dembi hore iyo waxyaabo yaryara ay kugu aasan yihiin intaada bixin la tasho lawyer. Did you have a question with the glasses? su-aasha kale traffic document markii la siyaadaan baxo oo soo laabto si sharci ku soo laabto anoona kuu sameynin baan eligible u noqonaya inaan sharci helo mise green card man, when I come back from the TPS travel, when I come back to United States, will I be eligible green card because of marriage or without marriage? With marriage. Gur. Okay. Yeah. So when you think about a green card, you need to think about two different categories. You need a visa. You need somebody who can petition for you. So a spouse, for example, or a child 21 or older. waxaa ku wakiilan karo kaliya ilmo 21 ka yar ama qof xaas ah. And then the second category is eligibility. Are you eligible for a green card? That's when they look at your immigration history, your criminal history, entries and exits. inaad u qalanto oo ayay fiirinhayaan midda labaad iyagoo fiirinhayo taariikhdaada xagga dembiyada iyo taariikhdaada immigrationka iyo waxyaabahaas. So the travel document makes you eligible on the second category, but you still need to have the first category, which would be a wife. marka travel documentu qaybaha xagga inaad immigrationka iyo waxyaabahaas uu ka difaacaya laakiin mar walba waa inuu jira xaas. And let me also explain one real big common misconception. If you are married, legally married in your home country, you are also legally married in the United States.
guurkana sidiisaba waxaa weeyaan haddii waddankii aad xaas ku leedahay sharci ahaan maraykankana qof xaasla ayaa tahay kuma guursan karti. What was the question? Yes, they said cannot marry him. waa haddii ma haddaad ku soo gashay oo broseska aad ku soo martay aad waddan ku soo gashay inay xaas leedahay haddaada ku soo gelin hadda waa iska goonideeda laakiin haddaad ku soo gasho ha haddaad cidna u sheegin yeelkada. Don't go thinking about bigamy. Because bigamy is one of those things in category 2 that says, no, no, you're not eligible. Let us finish with there. Okay. Go ahead, red shirt. Okay, waxaan weydiinayaa horta halkan waxaan ku fadhinaa waa Soomaali baan wadanay laakiin Ethiopia iyo Soomaaliya waan ku fadhinaa nationality sida lagu soo galay haddii Soomaalida ay haddii Ethiopianka ku soo galay nationality-ga Ethiopianka haddii ay TPS lahayn maxaa u furan haddii loo diido dhinay la siiyo oo TPS ka loo diidaa sharciga maxay talaabo kale ay samaqaadayaan. And we have here Somali ethnics from Ethiopia and Somali nationalists both. Those from Ethiopia, if they are denied the asylum and the TPS, both of them, yeah. TPS wixii ka dambeeyay 11 January. Yeah. Wixii ka dambeeyay. Yeah, after 11. Yeah. Ethiopian, they don't have. So if they are denied the asylum, what option they have? So if they are an Ethiopian national, meaning that the government of Ethiopia is who issues the documents, then you need to look at Ethiopian TPS. But I know that like each country has different definitions of who's a citizen and who's a national. I don't know Ethiopia's requirements off the top of my head, but you really want to look at which country do you go to get a passport. If you say, okay, I have to go to Ethiopia to get a passport, then you need to look at Ethiopia. If you think, okay, I live in Ethiopia, but I have to go to Somalia to get a passport, then you need to be looking at Somalia. Yeah, his question was, they get from Ethiopia. You're an Ethiopian citizen, but you came from the Somali region. But you're not qualified for TPS and your asylum get denied. What is your eligibility? And not qualified for Somalia TPS, then you need to look at Ethiopia TPS. Okay. Or if you don't qualify for Ethiopia TPS and your asylum, because of the dates, and your asylum gets denied, then you have to appeal and keep fighting your case. But if you lose, at the end of the day, you're going to get deported. rafcaan inaa qaadato waa haddii lagu diido laakiin mar walba haddaad Somali ethnic tahay oo Ethiopia ka timid mar walba case-kaaga maadaama passport Ethiopian iyo document Ethiopian ku timid waxaa fiirinaysaa Ethiopian TPS ka. Okay, hold on. He had his hand up right here. Go ahead. Two questions. Abo so same question kamarku weydiina Somali ma ku repeat gareyn kartaa because waxaan recording waaye dadka imaanin inay hadhowdi maqlaan. Okay. Yes. Walaal su'aashooda waxa weeyaan TPS haddii aad adigoo asylum taxariistay judge ku diidaba sharciga TPS kaaga waa sii wadan kartaa laakiin sida anigu hadda ka akhriyay xalay oo aan akhriyay dhinaca sharciga wadanka waxaan arkay TPS haddii lagu sii waa lagu diiday oo kala sharciga ay ka dhigan tahay maxkamadana judge kaaga wuu kansalayaa asylum tigaa ku socday hadda asylum aad asylum taxariistay judge ku siinayaa TPS una ka kansalayaa asylum tigaa socday sharcigaaga halkaas ku joojinaya بس مركا TPS قالت هذا TPS بدنا نيجي نقول تحلوجين كنا قاعدين هدي على لقصارو شرعي قاس وضنك لأن هاي السعودة كسبت الشاور وقت كسته ساعد مرة هدي لقصارو محا فيوتشر كيجا نقول ما كرون مركا بسعون كرنا أنا ب TPS قادم تاس هورينا وجا جوابتي. Can you repeat the question, please? If we have both an asylum. If I apply asylum and the judge closes my asylum and gives me TPS and the government or the new president gets rid of that TPS, what future do I have?
So that's why if the judge closes your case, you're going to turn around and apply for asylum with the asylum office so that you still have your asylum application pending. لكن سؤال شالو وها تومها asylum هذا TPS for example ولا waxaan kaaga wadaa anagu TPS qaadanay hadii TPS ka meesha laga saaro inta wadada maxaa mustaqbalkooda aad ku saadiyay oo maxkamadana laga qaadsan meel kasta iska TPS baan qaadanay hadii TPS qaatan leedin Soomaaliga sarano hadda waa ka aragtay laakiin dadka ali TPS ma jirto adiga disagreeyn karto waxa qaadanaysa laakiin waa information halkaas yaala loo gudsiinaya yani wadada ku furan ku sheegaysa waxay xafiiska asylum ka aadaysa TPS ka duu maxkamadda judge ko ugu qasbo ama terminate ku suubiyo maxaa la dhahaa maxkamadaadi ama oo suubiyo hold ku geliyo waxa eligible u tahay TPS ka waad qaadatay that doesn't mean asylum kama qaadan kartid saas kama wado so waxay ku leedahay hadduu judge ka maxkamadda ka saaro keeskaadi wax la yiraahdo affirmative baa ku xariisan kartaa laakiin hadduu judge ka laakiin wali oo maxkamadaadi just hold kaliya uu saaray yani oo dismiss na ka dhigin waxaa marka TPS ka ku baasto waad ku noqonaysa judge waxa leedahay maxkamadda iga xir markuu ka xiro affirmative ahaanba waa apply garaysan kartaa asylum. So you were just explaining affirmative asylum, right? But secondly, say you don't apply affirmatively, okay? You can still late apply for asylum because having TPS is an exception to filing within 1 year. Can you translate it for the rest of the room though? Yeah. Say again one more time. So the question in English is, the judge closes my case, my asylum case, so that I can apply for TPS. What happens if I don't apply? Well, I get TPS. What happens if I don't apply for asylum? And the answer is, first you're going to apply affirmatively, but if you don't, you can still late file for asylum because having TPS is an exception to filing within 1 year. waxa weeyaan haddii asylum aadan apply garaynin oo affirmative-kan aad hadduu kaa soo xirmo oodan affirmative-ka aadan ku apply garaynin maadaama aad TPS haysato waxaad samayn kartaa late application wax la yiraahdo oo asylum-ka gadaal baad ka apply garayn kartaa because asylum-ka dhan waxaa apply garaysan kartaa within 12 months oo wadanka joogtid hadduu ku dhaafo ma dalban kartid laakiin haddaad TPS haysatid late baa ha 12 bilood hadduu dhaafo waad xariisan kartaa. But then even still, if you applied for asylum within the 1 year and the judge closed your case, you're okay because you already did your part in applying for within the 1 year. haddii uu judge-ku xirane waxa weeyaan case-kaaga okay weeye sababtoo ah 12 bilood ama sanad gudihiisa ayaad ku apply garaysay. There's a lot of exceptions and different what ifs in different situations, but the point is that there's always an exception that will allow you to apply for both TPS and asylum at the same time. hadiya jeerna waxaa jira waxyaabo ogolaansho gooniya oo kuu ogolaanaya inaad labadaba asylumka iyo TPS-kaba aad apply garayso mar walba exception wax la yiraahdaa jira oo sharcigu uu ka reebayo waxbuu mamnuucayaa adana condition kale waxaas haday dhacaan waxaas saasaad u apply garayn kartaa exception ka saas weey Nadia, next slide. ha same question ha Okay, no, this is fine. ma wadanka dhan baa mise waa California state-yada kala mid yihiin and TPS only for California or for whole nation Whole nation. wadanka dhan weey Yes, you can go to Minnesota and apply for it there too. waxaan ognahay soo baxay January 12 waxaa jira dad Soomaali oo January 12 ka imaaday ka dambeeyay dadkaas TPS-ka ma qosayaan for the Somalis TPS came out January 12 11. January 11 11, those people 2023. who come after January 11 Don't have no TPS. They don't qualify. ma qabaan uma qalmaan dadka yimid 12 wixii ka dambeeyay TPS uma qalmaan asylum-kooda habo dadkii hata TPS haysto wali maxkamadda way wadan karaan taas kama joojinayso unless judge ka joojiyo TPS kan waxa weeyaan haddii yani case-kan ku guulayso weydo
انت دكتور lagu qaban lahaa wax alisku protect gareynayso. That's the only thing. Second option I think. Okay, so I'm going to move forward with the slideshow real quick. We've already covered a lot of this, so it'll go by really fast. Okay, so can TPS expire? Can it be renewed? As we talked about it, the government has to redesignate, the government has to renew it. If they do, great, you can keep renewing it until it's done, but if they don't, then you can no longer renew. waxa weeyaan TPS-ka dawladda ayay ku xiran tahay marka sharci baa soo bixi ha socdo iyo marna way joojinayaan marka hadday joojiyaan hadday cusboonaysiiyaan waa good hadday joojiyaan if they stop what's the option If they stop TPS, then you're out of luck. hadday joojiyaanna bis wax kala ma leh. Now, if you are late to file, meaning if you file after the registration period, there are some exceptions that they will still accept it as if you had filed on time. haddii aad la daahdo waxaa jira waxyaabo kale oo iyadana la xiirinayo oo kuu ogolaanaya inaad apply garayso. Is this the for late initial registration? So if you file late and the reason is because you had your case pending in court, that's an exception to the late filing so that you can late file. haddii aad la daahdo laakiin maxkamad ay kuu socotay taas ayaa maaragtay kuu ogolaanaysa late-kii sabab u noqonaysa. Another exception is if you are currently under 21, you can late file for TPS. haddii aad 22 ka yar tahayna waad la daahi kartaa haddaad la daahdo waad apply garayn kartaa. Is it a requirement to file TPS? No. You don't have to unless a judge orders you to do so. khasab maaha inaad TPS-ka aad apply garayso ama aad xaraysato. It's your choice, but we recommend it. ilaa maxkamad ay kugu khasabta mooyee laakiin annagu waan ku dhiirigelinaynaa. So if the judge make them to apply for TPS, they have to? Yes. It's a judge's order. Marka judge-ka orderkiisa hadduu judge-ka idinku qasbo waa inaad dalbataa. If a judge tells you to do something, you have to do it because it's an order from the judge. U sheeg intaa Xuseen. ha Oh. waxa weeyaan TPS-ka khasab maaha inaad xaraysato ama aad apply garayso laakiin waa la idinku dhiirigelinayaa Iyo judge-kana adayna kugu xiran tahay judge-kuna wuu kugu khasbi karaa. wixii judge-ku uu qasbana ma diidi kartid. ma diidi kartid hadduu judge kugu khasbana. The order. Yeah, next. Oh, go back one. Okay, and so if you don't file for TPS, and you lose your asylum case and you lose your appeals, you're going to get deported. haddii lagu diido asylum iyo rafcaan oo abiil aad qaadata abiil intaad qaadata markii lagu diiday iyagana lagu soo diido waxaa lagu dirahayaa Soomaaliya. The goal is to prevent. markay walba socon haddii asylum lagu diido ama rafcaan marka asylumka rafcaan baa laga qaataa ama abiil wax la yiraahdo abiilkiina lagu diido wax ku haray mala markaas waxa ku xiga deportation. judge ka diido arinta TPS qaaday ugu raad ma diidi kareen oo ma ka qaadan kareen if the judge ask me force me to take the TPS can't I say no, can I take appeal from that? It depends on the situation. If the judge administratively closes your case, you can do something called an interlocutory appeal, but you're likely to lose. waa qaadan kartaa appeal nooc baa jira nooca oo la qaadan karo laakiin mar haddii adiga judge-ka ay noqoto inta badan waad usgaraynaysaa. Your best option is to apply for TPS and then apply affirmatively. Apply for asylum affirmatively. marka waxa weeyaan choice-ka ugu wanaagsan ama ugu habboon waxa weeyaan inaad TPS-kana apply garayso asylum affirmative-kaas aad ku apply garayso. ha I'm sorry, I'm going to keep filming. Just remind them not to share too much. And then also be sure to repeat the questions in Somali and Okay. also English. In English. So that the YouTube people know what it says. Okay, sounds good. Thank you.
The problem and why the judges are doing this is because they have over 2 million cases in their backlog. sababta ay u sameeyaan judgeska ama maxkamadaha xaakimka jooga waxa weeyaan ilaa waxaa jirta 2 milyan oo file oo ay hayaan. So any excuse the judges have to get a case off of their docket, they will do it. fursad kasta oo ay helaan wax yar oo khalada kiiska ay ka helaan si ay uga saaraan meesha u fududeeyaan maaragtay kiisaskooda way sameynayaan. Even if it is not what the immigrant wants. Hatta hadduusan rabin qofka immigrant-ga ama qaxootiga ah. It's not fair, but it's just what the system is. So we have to find our ways to navigate the system to still protect your interests. cadaalad ma aha laakiin waa habka ay wax walba ku socdaan waana inaan marba isku dayno inaan kolba dariiqad aan raadino aan maaragtay ku guuleysan karno. Okay, so we can take questions now, but remember everything is still being filmed for YouTube, so keep personal information out and make your questions general. weli su'aalihii waan qaadi karnaa laakiin ka saara meesha su'aalaha shakhsiyaadka ah oo ka dhiga su'aalihiina kuwa maaragtay general oo guud. Okay, right there. Yeah, just want to ask you that if you're granted TPS, like how long do you wait for your work permit? If you're granted TPS, how long do you wait for your work permit? So once you're granted TPS, you usually get your work permit in the mail in about 2 weeks. 2 weeks. Yes, but the time frame that it takes for them to adjudicate it, 9 months? It's about 6 months right now. So from the time you apply for TPS, it takes about 6 months for them to grant it, and then once they grant it, it's about another 2 weeks before you get the work permit in the mail. su-aashu weydiiyey waxa weeyaan haddii TPS aad ablagar xaraysato meeqay qaadanaysaa in lagu ogolaado 6 bilood bay qaadanaysaa iyo 2 week oo ah mailgarayntii intaad ku helayso. Somebody else had a question right here. TPS ka ina ablagaraysaa Wait, intii lagu soo hold on. diidaa. Can you repeat the question real quick? Because remember we're for the video. Yeah, he said, can I take appeal from the TPS? If your TPS is lost, is there? No, there's no. I'd have to double check, but I don't think there's an appeal to a TPS denial. Like that. Ma hubay tire It's a deferred status. You can reapply here. ma diidi kara maxkamadda. Okay, hold on, quiet. Can you repeat his question? Adi ma su'aasha qaba. Okay, hold on a second. The guy with the glasses right here had a question. The question is, for those who have arrived the country after January 11th, they are not eligible for TPS. Yes. But the case at the court will continue. Is there any way you can navigate within the court that you either terminate the case, you can allow? Hold on, I can't hear you. So the first part of the first part of the question was if you arrived after January 11th You are not eligible for TPS. and you're not eligible for TPS, This will force you to continue your case at the court. right, you have to continue your asylum case at the court. But is there a way I can terminate my case at the court so that I can go for affirmative asylum rather than defensive asylum at the court? Because the judge, you said the probability of you getting accepted at the court, your case accepted is less Very than low. 20%. So the question is, if I don't qualify for TPS, can I ask the court to terminate my case so I can apply affirmatively? Because the odds are very low, the percentage of winning is very low in court. The answer is probably not. It's very rare that you'll be able to just terminate your case just because, so that you can file affirmatively. It's different if you're a child, but it's very rare that they will terminate your case in court so that you can apply affirmatively. su-aasha waxa weeyaan haddii kayskayga asaalamka rajadiisu ay xun tahay oo percentage-ka aan helayo rajadiisa ay xun tahay ma cancel garayn karaa oo ma dhihi karaa ma ka takhalus karaa si aan affirmative asylum u apply gareeyo. Marka waxay tiri maya taas ma dhacayso, ma cancel kartid case socdo oo asylum ah. Okay, right here. su-aashan waxaa weeyaan haddii kiiskayga asylumka uu ii socdo oon
code leeyahay oo jaajka marka uu code-ka u dambeeyo individual-ka uu cancel gareeyo asylum-kayga uu diido waxa ay furan in appeal qaato dan markan appeal ka qaato TPS aan xariisan karaa oo asylum-ka laga soo diido If I apply asylum and rejected an appeal, during that appeal, can I take TPS? Sure. If you qualify, if you entered before January 11th, yes, you can still apply for TPS. haddii shuruucdii iyada ahayd aan soo sheegnay oo yaa u qalma ahayd aad odan dembi gelin oodan waddan kale sharci ku yeelan waxyaabahaas haddaad haysato oodan maaragtay waad ablaagarayn kartaa marka abiilka aad ku jirto ama rafcaanka. How long normally takes the appeal? And right now, appeals are taking about 2 to 3 years for the first level appeal with the Board of Immigration Appeals. If you appeal to the 9th Circuit, it's about 2 to 4 years. abiilka markiisa hore 2 ilaa 3 sano u qaataa hadduu sii fogaadana ilaa 4 sano. But then if you lose that last level of appeal, you're done and you get deported. haddii ka labaad abiilka ama rafcaanka labaad aad lumisane waa in lagu masaarufo. But if you have TPS, you won't be deported. laakiin haddaad TPS haysato laguma dhoofinhayo. You can apply for the TPS even if you qualify. canshuur bixiye had ma lagu tarxiili karaya adigoo intaa abiil ku suuso ya dibdina lagu ma abiil ku socdo abiil ku socdo lama doono. During the appeal can they deport you? Usually no. No, my abiilkii aad socdo waa in jawaab la helo. Okay, hold on. California back there had a question. You're gonna speak up. Sir, speak up. Yeah. If my case is at court, can I apply TPS? Yes. Ha. haddii aan ku jiro haddii ay maxkamad ii socoto ma apply garayn karaa ama ma xaraysan karaa TPS? waxay u jawaabtay ha. What do you say? No, I repeated the question in the Yusuf? Ha. Yes. Yusuf, are you being a troublemaker over there? Okay, any other questions? All right, blue shirt. Yeah, you. Is there a limit of change of address if he moves from one place to another place? Technically, no, but if the judge starts to think that you are just changing addresses to delay your case, they may say, fine, you'll change your address, but you're going to stay here in this court. Maya, ma bedelan kartid address ba haddii uu judge-ku ogaado waxaa laga yaabaa inuu diido yiraahdo address-kana joogaysaa. I'm sorry, you sounded disappointed. sidaada waxaa fiican address-ka aad ku dhiibatay inaad ku sugnaato haddaaba Maybe he refers to local because sometimes they have. Yeah. Well, yeah. su-aal soo daa. See, I hear change of address. I think change of venue automatically. haddii wuxuu su-aasha waxaa weeyaan haddii asylum aan warsado la ii diido oo rafcaan ama abiil aan qaato kaasoo laga yaabo inuu 3 sano 2 sano 4 sano socdo waqtigaas shaqo ma la ii ogol yahay yiri. Hold on, what was the question? The question is if my case is denied and I ask appeal during that the period of that appeal can I work? Am I authorized to work? Maybe. It depends. So if you only applied for asylum, you are eligible for a work permit after 6 months if you did not ask for any continuances, you didn't move your case from one court to another court, or you didn't do anything to slow your case down. haddii asylum warsato inta badan 6 bilood kadib baa warqadda
ogolaanshaha shaqada la siiyaa dadka haddii dhibaatooyin kale aysan jirin dembi aada gelin adrees bedelid iyo guurid aada bilaabin. But soo uga xirma manaha waa la siiyaa miya maxkamadiisii waa dhamaatay hore dee abiilkii qaadanaya isagoon weli helin warqada shaqada. Some people they denied within maybe 1 month or 2 months. Of course. Asylum, yeah. No. 6 months after below anyway, some people they apply asylum, and the asylum was denied before 6 months. Yeah. And they took appeal. Then no, your clock should start to continue to run until you get your 6 months. But let me just add, if you have TPS, you will still have a work permit and you don't have to worry about it, right? Yeah. Are you getting my message? Apply for TPS? Yeah. waa faham Soomaali lixdaad bilood mar walba waa la tirinayaa bay tiri laakiin haddaad TPS haysato shaqo kama walbahaaraysa. I want to go back to the gentleman with the blue shirt. Abdislam, can you tap him? Yeah. I want to go back to your question for a second, okay? haddana mar labaad wax ku daraysaa. So, if you are staying within the same court, so if you're moving from address to address to address, but you're staying in San Diego, there's no limit. Okay? Can you translate that? haddii adresska aad bedelayso laakiin maxkamaddii halkay maxkamadda taho meel dhow aad guurguurayso macna ma laha. But if you came to San Diego and your court's in San Diego, then you move to Minnesota, then you move back to San Diego, then you're like, oh wait, Imperial is faster, I'm going to move to Imperial. Then you go back to Minnesota, the judge is going to say, come on, you're delaying your case. I understand that. So he said that he's going to get denied if he stays here. That's why he moves around. But you also can't use that to delay your case. At some point, the judge is going to say you're playing with the system. You need to stay put so that we can hear your case. Wait, can you translate that real quick? Hold on, translate that. Which one? So I said that if you're moving from state to state to state, like at some point the judge is going to get mad and say that you're just playing the system. You need to stay put to hear your case. So there is going to be a limit at some point. But if you're just staying local in one court, that's okay. haddii gurguristaadu ay fogfogaato Minnesota u gaarto xagga guurto xagga la sharci la aad boodboodo waxa la jid inuu judge-ku xanaaqo oo yiraahdo maxkamadana joogaysaa oo la limit gareeyo la xadido address change-gaaga. Okay, anybody who has not asked a question have a question. Right here. Yeah, go ahead. أنا سؤال شيء واحد طريقة القرآن القرآن كسب على المسلمين ومحكمة ده كسب على القدر المسوسي وما كسب على مش مدرسة كان حقوق محكمة طريقة القرآن لكن بالله سهل هيدا محكمة ده معها مركا شو يسا بالله كيتو والوصول بينا سيستم Always when you go the first time, the immigration gives you an appointment on a paper, but there is another one that comes with the system that's different from the other one. Yes. So usually the first appointment that you get is if you have to go to the second floor, that's ICE. If you have to go to the building behind, that's ISAP, and that's where you check in on the phone. The fourth floor is court. No, I don't. I mean, he has this. Yes, I didn't finish the question. Okay. Su'aashu wariye waxa weeyaan marka la soo galo marka migration-ka u horeyso warqad ay ku siiyaan date baa ku qoran haddana waxaa jira taariikh kale oo iyana systemka ku jirto oo taas ka duwan midda systemka ku jirto meeqay qaad gormay ku soo gelin karaan how long qaadan kartaa inay system ku soo galaan first they on the first time when they release you they give you a date court date on a paper. Okay, is it on you're talking about on the notice to appear? Yeah. Okay. Yeah, then there's another date that comes onto the system. How long it takes that date to come? It depends on the judge. Judge
No, it depends on the judge. Each judge's calendar is different. Judge ku xiran tahay. Just to go to the 2 of it. Doesn't matter. You have to go to the. You have it. Labadaba aad. But that's not his question though. Yeah, his question is, yeah, the second, when it comes to the system, you know. How long does it take to get put in the system? To put in the system, yeah. It depends. So for the notice to appear to get put in the system, ICE has to do that. Sometimes ICE forgets. They have stacks and stacks and stacks of papers and they may not get to yours in time. qoladaas aaska sameeya maxay marar badan cases badan baa u yaala waxa laga yaabaa inay iloobaan ama uu shaqada ku badato situation badan jira marar holiday waxyaabo badan baa jira oo ama daahiya ama soo hormariya. You still need to go to that first court date that's listed on the paper. marka muhiimka waxaan labadaba waa la aadaa midda hore aad warqadda kuugu qoran. Whenever ICE finally puts your notice to appear in the system, you may get a second hearing, a different date. markasta systemka ay kuu soo galiyaan taariikh cusub macnaheedu waxa weeyaan waa dhageysasho kale hearing maxkamadda inay ku dhageysato waqti kale oo cusub. When that is going to be, it's impossible to say, because when the court gets it, then they look in their system and say, okay, this date, the first date doesn't work, but the second date works, and it just depends on the judge. wax walbana waxay ku xiran yihiin xaakimka iyo xaaladahooda iyaga hadba si maarta faylasha haystaan iyo marka aad mar walba inaa feejignaatay dheedka hore aad dheedka labaad aad mar walba maaragtay warqadaha su'aashii amro warqadihii lisuusi hadda aan la soo baxay I got the papers that I come to. You cannot ask Stop. It's okay. Go ahead. wax sawir ay waxba ma laha yani wax kale leeyahay laakiin sawir waxba ma laha marka hadii aad u baahan inaad maartay isbitaal aad ama maartay wax kulli ku dhacaan wax cadeynaya maartay sawirkaadii waxba ma laha. The papers we get from the doesn't have photo or image or anything. If we want to go to hospital or anything, it's tough sometimes. They ask you ID or something. It's a problem. But the hospital should not be refusing you treatment without identification. If you need treatment, you need treatment, and a hospital needs to treat you. xagga isbitaalada haddaad xataa sharci la'aan tagto waxay ku khasban yihiin inay ku daaweeyaan marka hore isbitaal kasta waa inuu ku qaabilaa. Okay, hold on. The gentleman in the white right here had a question first. waxaa kaloo haddii aan jaash aan ku qancin inaan TPS qaato waxaa kaloo ay furan labaad waxa weeye haddii TPS aan qaato marna aan safar ku bixin guur ma samayn karaa maadaama jiray markuu soo noqdo ruux haddii loo ogolaa soo baritaanka inuu sharci kusoo galay u dhigan tahay su-aasha waxaa weeyaan af Soomaali haddaan ku sheego haddii TPS uu siiyo xaakimka ama immigration judge-ku oo aanan ku qanacsanayn ma diidi karaa soo ma maxaa ii furan oo jid kale ah. The first question is if the judge guarantees me gives me force me to take a TPS and I'm not convinced with it, I don't like it, means what way else do I have? It depends on if the judge terminates your case or if the judge only administratively closes your case. Your goal is going to be to get your case terminated, and then you can apply for asylum affirmatively. waxay ku xiran tahay haddii uu kayskaaga ka wada takhalusay iyo haddii uu maamul ahaan u hakiyey. adigase waxaa ku wanaagsan in laga takhaluso si aad u apply garayso asylum affirmative ah. su-aasha labaad what's the next? waxay ahayd haddii aan bixinaa TPS haddaan qaato kolka hore aanan bixinoo safar inaan ku baxay aan waddanka soo laba noqonin guur ma samayn karaa waan soo noqon. waa inaan shardiga inaan baxo soo laba noqon markaa guur la iman kara. If I am guaranteed TPS and I didn't go outside of the United States, can I engage marriage without
travel Wait, is the spouse here or is the spouse there? here. Yeah, you can get married here in the US, yeah. Anytime, right? Yeah. Even if you have never left, yeah. Wait, I guess I don't understand the question. Yeah, because Okay, the question is, he said if he's being granted TPS, right? Uh-huh. He never traveled, Okay. right? So, but he's still here, but he has a TPS. Is he able to marry a U.S. citizen? Yeah. the inspection with the travel. waa kuu furan tahay haddaadan ku bixin way kuu furan tahay inaad guursato. No, that's not what he's asking. Okay, Yeah. so your answer is, the answer But to your bef- question is yes. Yeah, before we said it's good to travel since you come undocumented. No. So wait. No. Wait. So hold on. Let me clarify then. You have to marry if you want to get a green card, period. Okay, if you have TPS. If you entered without inspection, even if you never left, you are going to need a travel document to leave and come back so that you enter with inspection. Otherwise, you are not going to be able to get your papers and they're going to make you go back to the US consulate in Somalia. waa su-aaltii hore looga jawaab haddii aad ku soo gashay dokumenti la-aan waddanka inspection la-aan ood rabta inaad guursato waxay kugu khasbaan inaad ku noqoto consuletka. Just having TPS alone is not enough to be able to get your green card through marriage. Remember, first category is the wife, you have to have the wife, but then the second category, you have to have that lawful entry. You have to have both categories to qualify. si waxaa weeyaan inaad si aad u guursato waxaa la rabaa laba category laba qaybood waaye kow qofkaad guursan lahayd oo sharci leh iyo inaad sharci ku soo gashay waddanka oo documented aad tahay marka haddaad TPS haysato oo aad baxday ood soo noqotay travel documentigii intaad ku baxday soo noqoshadaas labaad waad sharciyeysan tahay laakiin haddaadan bixin oo si khaldan aad ku soo gashay adoo sidii khaldan aad ku jooga aan documentigii ahayd markaa qayb baa kaa maqan. And you can blame the Supreme Court for that because that wasn't always the law. waadna ka caban kartaa. Can you explain with arrival? That's too much. TPS, They're not going to get that. Let me ask you a question. Those people He's got a question right there. Hold on. and let me say the question waxaa weeyaan su-aashu ninkaasna wariyey dadkii soo galay wixii ka dambeeyey 11 January goormay u qalmi doonaan oo eligible u noqon doonaan inay apply gareeyaan TPS. Okay, what's the question? Those who enter after January 11 when they can be eligible to apply TPS. We have to wait to see if the government is going to extend it. There's nothing that we can do. We don't know if they're waa in going la to. sugo dawladda intay ka fidinayso. Okay, hold on. I think he had a, sir, with the brown and, did you have a question? TPS ma ahan laakiin waxaa rabaa ogaado like aysta telefoonada ay bixiso goormay naga istaajinayaan camal waqtigee marka I see that. electronic money la bixiyaa telefoonno iyo president dadku dhijiyaan marka goormay laga istaajinaa maxkamadda marka go'aan ka gaadho marka TPS hesho markaas ka celin karaan markay xaq u leeyahay. Okay, su-aasha waxaa weeyaan ICS telefoonay bixiyaan ama dadka qofka dhaqdhaqaaqiisa control bay ku sameeyaan goormay naga joojinayaan. The ICS gives telephones that they track and some other electronics. When they will stop that? Usually they will stop it after 3 months of good reporting and if you turn in a passport. waxay inta badan controlkaas in ka siibaan ama ka qaadaan qofka 3 bilood kadib ama 3 bilood oo yani 3 bilood oo dhaqan wanaagsan oo reporto fiican ay ka heleen dhaqdhaqaaqaaga inaad maaragtay. And it doesn't stop completely, it just reduces the amount of check-ins that you have to do. waxay yare 3 bilood kuma wada istaajiyaan laakiin waxay yareeyaan controlkii faraha badnaa bay yareeyaan. But they don't stop the check-ins completely either until you win your case or you get deported. Controlkaas telefonka iyo electroniga kale lagu controlayo
ma joogsato ilaa kayskaagu uu dhinac u dhaco iyo passport what kind of passport you say 10 in passport your passport from your home country they will slow it down haddaa baasaboorkaaga geysane waa controlka la yaraynaya sidoo kale daba socodka okay right here he had his hand up this guy he was oh no okay yes me ما يجير أنا ويدني ساشيد وحويان واحد خدي استيد كاستيد هذا كله أدرس كذا أوكي هذه يقولي وطن كم بالليل قفك أدرس كذا تقول هاي خدي وهذا ممكن استيد كانوا كقول استيد كانوا يقولوا قصب أنا قلت إن هذا لقول وهذا نقول سوق استيد كمان وتسيقون هذا كحرن تاعي كوري لنا ما يصير كذا عقبت عقبات إذا هو إيمان سامع تقول مش هذا دولة المال ألا اللي هون أنا أدرس كنا بكرة ما نحل كرا إلا قف كان كحرنا نقول بالله and my stay I'm new to the country I'm depend on someone if third person moves from state to state and I'm compelled to move with him everywhere he goes is there any accommodations from the government that they provide housing or something? No. No, the government does not provide housing. The government doesn't provide anything. It is up to you. Okay. Wait, hold on. He has to translate that for the video. And su-aasha waxay ahayd haddii qofkan kusoo degay uu yahay qof guurguurid kolba meel u guurayo aanan ku khasbanahay inaan la guuro dowladdu ma jirtaa wax kaalmo ah oo xagga guriyeynta ama housingka ah oo ay bixiso waxay tiri maay dawladdu taas ma bixiso su-aasha kale maxay ahayd waddanka marka qofku soo galo waxaa jirta in dadka qaar baasaboorradooda gaangiis ka dhacaan ama webiyada kaga lumo ama hotel kusoo yilaado maadaama tahriib kusoo jiro qofka markuu waddanka uu soo galo waxaa dhici karta inuu sawirka ku helo softy ama warqad ama copy dabeetna hadhow talo borderka isku soo dhiibo dhibaato ma ku keeni karaa haddii uu safaaradda tago uu yidhahdo baasaboorkii baan u baahanahay sidee uga dalban karaya qofka ama Soomaaliya ama Ethiopia ama what kind of wuxuu doonaa sidee u heli karaya sometimes what happens su-aasha waxaa weeyaan dadku markay soo tahriibahayaan baasaboorradu way ka lumaan way biyay ku dhacaan bad bay ku dhacaan adigu si kastaba waa lumaan qofkii marka waxaa laga yaabaa markuu isdhiibahayay inuu helo koobi oo baasaboorkii ah oo isku dhiibo marka ma jirtaa qaab dawladdii markaas uu ka yimid ama Ethiopia hata ama Soomaaliya uu u codsan kara baasaboorkii haa Okay, hold on. People travel through different, travel from long distance, and sometimes it happens that the passport destroyed or lost. When they come here, sometimes they might get a copy of the passport, not the original. Is there a way they can request from the home country the original passport when they are here? It could be a problem if they're requested. So the problem... Can that hurt his case or anything? Yes, it can, especially if you fear the Somali government, the issuant. So if you fear Al-Shabaab doesn't issue your passport, right? It's the Somali government. But if you fear the Somali government and the Somali government is who issues your passport, going to them and saying, hey, can I get my passport? Then it means you're not really afraid of the Somali government. xiriir balama yeelan kartid waddanka aad ka soo carartood ka cabsanaysa weey wax uu ku soo saari karo ama aad warsan karta mal xiriir bint kama dhaxi wad ka cabsanaysa haddii al-shabaab iyo meelo kale waa goonidooda Ethiopia specifically adigu waddankaad ka timid maaragtay iska dhiibayso xiriir lama yeelan kartid agtiisa wad ka cararaysaa
هذا مركز سوق اللي It's the same thing. It's Somali. If you go to the Somali embassy, that's Somali soil. It's still the same thing. It's still the Somali government. So let me clarify that. And the question is, if the detention center gives you a date to appear, and when you have that date, you get the other one, the system one. Which one you gonna go? Both. You go both. And it's so I only recommend that you go to both just to be protected, because if you ever miss a court date, the judge will order you deported in your absence. So you always want to make sure you go to any date that they give you, just so that they cannot say he didn't come to court, I'm going to order him deported. وحويان لو تاريخود هذا هيستو labadaba aad si aan bal ugu marsamarsoon ama judge-ku soo dhigin wuxuu misgareeyay appointment uu lahaa deportation baan laga yaabaa in lagu xukumayo su'aalkan raacina hadda markuu qofku tagayo xafiiskan ICE ama maxkamadda ku taalo kadinka waxa lagu weydiiyaa ama passport-kan ama ID-kan qofku haddaan wax ID sideen ma geli karaya meesha gudaha waxa noqonaysa inuu xafiiska garaaco waxa laga yaabaa ballantiisa inay 8 subaxnimo qoranto ay ka dibdhacdaba marka qofkii sidee ba halka xal loogu heli karaya. And sometimes what happens is we have an appointment at the ISAP and there is a guard at the front and they ask you picture ID, passport, and we don't have it. And we have to call the office and we miss our appointment. Sometimes it takes a long time. How that can be solved or... Are you talking about if you go to the federal building? Yeah, ERO. Yeah, so if you have to go to ERO, you're right. They do ask for an ID to be able to get in, and they have to call. And there's nothing that you can do to speed that up. Just when you go up, make sure that you ask the ICE officer to give you that paper with your picture on it. waxaa su-aashu weydiiyey waxay marar kala taga xafiisyada qaarkood immigrationka wax masawir leh dokumenta masawir lagu warinhayaa haddaad haynin waa in xafiiska la waco oo iyagu ay markaa masawir keenaan oo wax ay ku geliyaan. I want to go back to the question about the passport real quick though, because somebody asked about going to the Somali embassy. Going to the Somali embassy is the same thing as going back to the country of Somalia. The Somali embassy is considered Somalia territory, Somalia land, Somalia government. So it is dangerous to go back to even the Somali embassy here in the United States. qofkii raba hadduu rabo qofku inuu baasaboorkiisii originalkaa soo helo oo safaaradda aado wuxuu la mid yahay isagoo Soomaali ku noqdo kale marka dacwadiisa waa burtay dacwada marka waxa weeyaan hadaad ka baqaysid aad tiraahdo dawladda idilaysa dawladda ka soo carartay weeyaan laakiin hadaa al-shabaab ka soo carartay waa different case, right? Yes. qofku hadduusan dawladda ka soo cararin keiskaagu qolo kale aad ka soo carartay dawladda ma ka dalban karaa miya? If his case is not running from the government but from another identity like Shabab, or can he request a passport from the government? I would say yes, right? If he fears Al-Shabaab. Yeah, why not? It's not the government. Yeah. So if you're running from like Al-Shabaab, that's not like the official Somali government, then yes, you can go ask your passport at the Somali embassy. haddii sida Al-Shabaab oo kale ama organization kale oo ka cabsanayso ama ay jiraan oo dawladda aadan maaragtay keiskaagu dawladda uusan ku salaysnayn cabsi aad ka qabto waxay tiri waa ka dalban kartaa. Huh? How many minutes do you have? Do you want us, like, how many questions? Oh, I'm fine. Okay. I'm just going to the baseball game later. Is it 7? I don't know what time it is. It's a night game. You want to change? No. Okay. I'm just going to sit down. Okay, go ahead.
waxaa weeyaan ballantii systemka looma soo dirin tii horaa loo soo diray tii hore markuu aadinay waxaa weeyaan qof baa ballan lahaa ballantii systemka ballantii u horreysay yuu ku aaday kabacdeen waxay u direen ICS miya ICS-ka u direen wax dhibaataa miyay leedahay buu yiri somebody had an appointment he get the first appointment written appointment he went to the court he went there he didn't get the system one then they sent him to ICS court ICE court is that so first let me clarify there is no such thing as ICE court you either have ICE or you have court. You have court, first court. So so he went to the first court, he wasn't in the system, and so then from the 4th floor they sent him down to the 2nd floor, right? Yeah. Okay. And that's pretty much what they're supposed to do. ICE for you to go tell ICE or ERO, hey, you need to put me in the system. So صح وين ICE aado iyaga systemka ku gelinayo weydiinaysa. Sorry, I had to sit down. I'm an old lady. Ali. أنا مالنتا وده كان سوق جلاي لقى كسر جبي كمان ترى تضرب بشي لبعض شن حاجة تسوق جلاي مركا اختار كليجي اختار كوحدة لقى تروك هديجو مركا جابي رئيس وده حاجة لو بلو عم بنانك جوجي عم درود عم في جستكريسنين مركا أنت عايز عم تجي ورقة إسيان ترى كمان أفر بشي تمرات إنها سوق جلاي يجو سوق جلاي سؤال إيمويدي أنا مركا إنجليز كمان ما أقاني وحيسي ورقد مالنتا سيتو إيسو ديبان ليو مركا كيسكي الحريناي وقتيان سو قلي اسبتالكي وراقيان جي جاجكي وحاوي دي مركا ورقدها حلقة عن سو قلي عدينايان مركا وحيلين أيغن وحي هيستان بلانتي آيسكا إيسو سيان مالنتا بيشي تمرات من أفرتي إنا سو قلي إي قرن محاكي إيمان كاردا يرنتا سيتو He came through the border and he broke his leg. They took him to the doctor. He stayed 2 months without contacting to anybody. Then the doctor gave him October Mekusian. They gave him a letter for release October 24th last year. He went to the court and the judge gave you Mekusi. جاج كوحوي دي حلقة سوق لي السويدي مركز طبعا أفرت إلي أنا مش تطلعشان إلا وقت كذا سوق لي وقتك إسبتال كان كجرين ترس طبعا أفر محي أكتوبر ما مش تطلع لواتن تطلع Actually he came through border in July but okay so not he a person because we're speaking generally not personal information so a random person came through border broke his leg went to the hospital The hospital gave a date, October, but that person actually came through the border in July. 2022. When he went to the court, there was a discrepancy of time, July and October. So basically, the ICE gave the person, like, so he came in through the border, he didn't go in the system, right? And he was in a hospital. Once he got out of the hospital, after 2 months, he went and reported himself to ICE. So the ICE put that as he get in October. No, October. October instead of July. Yeah. That's fine. ICE makes mistakes all the time. Yeah. So he said, would that be a problem? No, because you have your proof that you entered in July. So you can use. So that person has proof that they entered in July, and they can use that proof to show that ICE is wrong. waxa weeyaan waa dhiba male qofkaas wuxuu haystaa caddayn inaad soo gashay ama uu soo galay xilliga July marka khaladkuna waa dhacaa wax problema ma lahayd tiri dhib male waxaad weydiisaa waxaa jira dhalinyarkan dambe hadda iminka soo gelaya iminka maahe adigu wixii 11kii May ka horreeyay soo galay January May waxaa jira dadka markii hore waxa loo soo dhiibi jiray amba telefoon amba wax kale amba dadka qaar xabsi baa la soo mari jiray dadka dambe
waxba looma soo dhiibo sidoo kale kuwii hore waxaa la soo siin jiray appointment ice-ka ay ku aadaan oo maxkamadda ka horeeya 2 balmood baa la soo siin jiray balame ice bay oo 15 days 15 cisho gudahood inuu ice-ka ku hortago anywhere meeshu doonayo maxkamadduna waqtigii loo qabtayadana inuu tago waxaa jirta dadkan ka horreeyay May 12keedii soo galay in la soo siiyo maxkamad ballan ay kaga soo baxeen jeelka laakiin ayna haysan ballan ice laakiin warqad kale loo soo raaciyay waa inaad tagtaa ice-ka appointment date-na malaha siduu qofkaasi ku aadi karayaa ice-kii ma maxkamadiisi buu sugayaa hadhow talo warqadan la soo siiyay masti waa inaad tagtaa iska report karaysaa ice-ka date specifically kuma qorin qofkaasoo kale muxuu samaynayaa laba appointment leeyahay mid ice iyo mid kale maxkamada miya kuwii hore waxay lahaan jireen markuu 2 appointment mid ice-ka ahayd 15 cisho qofku ku hor aadaya marka la soo fasaxo iyo maxkamad kale iyo balan maxkamada laakiin aan systemka ku jirin amba taasa la soo gelin amba waa laga bedelaya whatever taasoo doontaan noqoto 2 appointment uu qof haysanaya dadka dambe hal appointment baa la soo siiyo maxkamadu example laakiin tii ice-ka lama soo siiyo ice-kii waxa lagu yiri warqad baa ku qoran iyo la soo siiyay waa inaad iska report garaysaa ice-ka laakiin specific date kuma qorna markaas sidoo ku aadi karayaa hadii hadhow toole uu maxkamadii uu sugo uu hadhow toole may dhibaato ku imanaysa maxad ice-ka iska soo report gareeyay telefoonka la soo siiyay waxba lama soo siiyo su'aasha haddaan ku celiyo waxa weeyaan dadka ka dambeeyay 12 bishan May ka horreeyay kuwii ka horreeyay waxa la siin jiray 2 ballan mid maxkamad iyo mid ice iyo telefoon waxba la siin jiray laakiin dadka ka dambeeyay 12 May waxba la soo siyaa balan maxkamadeed so kuwan dambe so dadka soo galay ma 12 May wixii ka dambeeyay dadka la soo daayaan ku labaan kala qaadan how long do we have the room May way ka wada horeeyaan haye haye la faham haye laba inuu kala qaadan haye dad waxa la soo siiyay baan ku ballan ice iyo ballan maxkamadeed kuwaas waa kuwii hore Soma. Okay. I already understood what he was talking about. So his question was. dadka chargeska qaarkood qofka officerka ma kula kulmay ku xirantahay qaarkood waxay ku dirayaan information ama ballan oo aysa qaarna ku dirayaan Absana halka jawaab marka the question is he said remember the people who used to come before May 11th they used to get either eyes checked, their SmartLink phone, and then an appointment to go check eyes, to go check in with the eyes. But these days, the people who is coming in lately do not have even a phone or eyes check-in. All they have is an appointment to the court. So why is that happening? And a paper with a date, he said. Yeah. So it's two things. One, it's happening because ICE and ISAP are just backed up and they just don't have the time or the capacity to schedule everybody. Can you translate that? waxa weeyaan waxa laga yaabaa in ICE ay caseska uu ku batay loadkii uu ku badan yahay oo aysan haynin taariikh ay sad garayso. And then second, the most recent paperwork that I saw, when was it? Yesterday? No, Thursday. The most recent paperwork that I saw on Thursday, it's an information sheet that's given to the people, to everybody, and there's a link on there where the person is supposed to make their own appointments with ICE. hadda baryahan dambe mid u dambaysa daradan arkahayay waxa ku qoran link I can't tell them not to. internet link oo qofku uu sameysanayo appointment uu ICE la sameysanayo. So my answer is, do you have to? As an attorney, I can't tell you not to. jawaabteeda marka waxa weeye lawyer ahaan kuma sheegi karo kuma dhihi karo ICE ha apply garaynin appointment ha la dhiganin kuma dhihi karo.
It's not mandatory. Okay, never mind. But in the file, tell them. I ethically cannot tell them. That's all I can say. As an attorney, maybe she. ninkaas wuu waray ninkaan aan weli waran You're trying to get me in trouble. Yeah. And this is going to be on YouTube. But, But we cannot say. I can't say that. I have to cover up the mic. TPS maxaa ku safray document ma haysataa ya So you have a case baad haysataa ya apply garaysay with ICE miya ICE buu fasax ka qaatay qof 3 bilood baana ka dhiman geeskiisii ilaa 4 bilood wax dhiban u keenaysa hadduu safro state kale aado gobolada he has permission with ICE. Someone has permission. Someone has permission with ICE, and his case is about 3 months away or 4 months. Can he travel to the States? If he travels to the States, is that gonna cause any trouble to his case? Needs to ask his ICE officer for permission. Deportation officer. ICE officer-ka waa inaa weydiisata ogolaansho bay tiri. Wuu fasaxay. He already gave permission. Yeah, so if you ask for permission, so say, you know, you're checking in with ICE regularly and you want to travel to visit another state, maybe visit New York or whatever, you just have to ask your ICE officer for permission, and then if they give you permission, then yes, you can travel as long as you have that permission. haddii ICE officer-ka haddii aad rabto inaad meel aad isteedyada ICE officer-ka aad weydiisanaysaa ogolaansho haddii ogolaansho ku siiyaan dhib ma leh. Blue shirt. Last question. May waa la gaaray. Dad badan oo soo socda jiro. May ka dambeeyo. Ma systemka aan soo marnay dadkan soo marayaan mise dadkaas gabi ahaan dad celinaya waa soo galeen. Now, 11th of May, there are people on the way coming. What are they going to do with those people? Are they going to return them? You cannot answer this. So as far as the people who are en route following the asylum ban, Title 42, 11th of May, it's really hard to say what's going to happen to them. The best thing that I can recommend is that they use the CBP-1 app to try to get to an appointment to come present themselves. CPP app? CBP-1 app. It's an app on the phone. CPP-1. waa adag tahay tiri taas sida looga jawaab dadka soo socdo laakiin waxa weeyaan application la yiraahdo CPP app CPP-1 inay isticmaalaan. But they can only use that app when they can use. Hold on. The app only works from central Mexico to the border. intaada soo gelin wey borderka ilaa Central America app yu shaqeynaya application-kaas. Central Mexico. Mexico, Central Mexico. Central Mexico ilaa borderka wey. Okay, yeah. marka su'aalihiina intaasay ku eg yihiin. Okay. Su'aalaha intaasay ku eg yihiin oo fasir su'aalihiina waa la kaga jawaabay soo ma? So I want to ask them if all the questions were answered about TPS and asylum. Wait. Thank you. I have a question though. What did we learn about TPS and asylum? It's a lot of steps, but we're going to apply for TPS and protect ourselves, right? Oh, that sounded sarcastic. Qualify, you should apply, please. Yeah. Okay. And I just want to clarify something.
so annaga idinkuma qasbayno haddaa wacdili maa la dhahaa just encouragement ay siina haddaa rabtid apply garaysta haddaad apply garaysatiin iyo haddaad apply garaysanin inta badan waxba dhibaata oo naga soo gaara ma jirto laakiin as an attorney xaq waxay u leedahay inay idin sheegto TPS iyo waxa jid u leeyihiin but a lot of people came in after January 11. Then they don't qualify for TPS, and then they'll just apply for asylum. January 11 kadib yimid ma inuu xareey ma ayalay xaq ma wala intaas ku soo gabagabeynaa su'aalaha